Hello. Good morning, everyone. The class will be on installation of a VS Code and editor setup. Bro, can you hear me? Okay. First, the question is why do we need editor? Like simply an editor is used for code programs. Like the editor will contain all the utilities and all the plugins that we require to build an application in a programming language. So like normal editors also do supports like notepad or text editors also supports the programming language, but they won't have all the required plugins. So we will be using Visual Studio Code for our entire course. I will be sharing that link with you. Like, please try to install them. Like, if you have already installed, please let me know so we can continue further. I have pasted the link for Visual Studio Code. So let me know if you have already installed. Okay. Hi Kumar bro. కుమార్ బ్రో లైక్ తను ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాడా లేదా అని కన్ఫర్మేషన్ కోసం. ఓకే. యా హాయ్ ప్రసన్న, గుడ్ మార్నింగ్. I have sent a link to download Visual Studio Code, the editor we are going to use now, and the entire course. Please download this, and if you have already installed, let me know. Let me know your opinions on the poll. I have initialized a poll. Are you able to see the poll? Send me the link bro అని పెట్టినాడు ఒక మెసేజ్ గ్రూప్ లో. Like to what? To join the meeting or?
Visual Studio Code. Okay. I do have already shared on chart itself in the mid chart. Even though I'm pasting it on group also. Okay, how to download Visual Studio Code? ఉన్న సాఫ్ట్వేర్కి ఉన్న సాఫ్ట్వేర్స్లో విజువల్ కోడ్ స్టూడియో అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా. Important అని అంటే కాదు, స్పెసిఫిక్. like it will be so smooth and low weight software. సో మనం ఇంకా మనకి ఐడిఈస్ చాలా యూస్ చేయొచ్చు. అవి పైచాము, ఇంటెలిజే ఐడిఈస్, ఎక్లిప్స్, ఇలా చాలా ఐడిఈస్ ఉన్నాయి. కానీ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ వచ్చి ఓపెన్ సోర్స్ అండ్ లైట్ వెయిట్ అండ్ సో మెనీ, ఇట్ హ్యాస్ సో మెనీ ప్లగ్ఇన్స్ అన్నమాట. ఓకే. Are you able to see my screen? మీనా. Yeah. ఓకే. Yeah, this is the link you will get. Go to this link as per your OS. Like if you are using Windows version, you can try to install Windows specific Visual Studio, or if you are using or any Linux based versions, you can use deb packages or RPM package. If you are on Mac OS, means MacBook Pro, MacBook Air, those type of OS, you can try to install this Mac version. Yeah, like after installing this, you will be needed to install two more things in the Visual Studio Code. Yeah, go to extension tab. In the extension tab, you need to install live server. Try to search live server. The first one you will get, the author is Ritwik Day. Click on that. I have already installed, so it's showing me to disable or uninstall. So if you have not installed this one, you will be asked to install this extension. Extensions are used to improve the coding speed.
So that means this local server is used to run your HTML files on a server. So you don't need to refresh again and again. So if you have like install that extension, please let me know. Then yeah, today we will be learning about the HTML. We will be starting on the HTML, the basic introduction to HTML, like what is elements, attributes, elements, attributes, and headings, paragraphs. Sixth one will be styles. Today we will be going to learn these six concepts. So, what are the elements? HTML elements. If you have already know, please try to understand. An element is defined by a start tag and end tag. That means every HTML has this start tag and end tag. If we consider H1 elements, see here we do have the start tag and the corresponding end tag. So inside of those tags we will write the content. In order to run this code, right click on the file and click on open with live server. See, it will open this. So try to do this. We will remove this. Yeah. ఇక్కడ మీరు చూస్తే నేను రీఫ్రెష్ చేయకుండానే ఇది ఆటోమేటిక్గా రీఫ్రెష్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే మనం లైవ్ సర్వర్ అనే ఎక్స్టెన్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఆ లైవ్ సర్వర్ అనే ఎక్స్టెన్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ లుక్ ఫర్ ద చేంజెస్ ఇన్ ద ఫైల్. Those we have started the live server on it. So we have started live server on index.html. So it will look for the changes every time. If any changes happens, we'll try to heading to. So see, I'm saving this, but it's directly reflecting in the page. యా, ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఎలిమెంట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా. ఎలిమెంట్స్, ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ షుడ్ హ్యావ్ స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ పాయింట్స్. సో దిస్ విల్ బి కాల్డ్ అన్ ఎలిమెంట్, అండ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దట్ ఎలిమెంట్ విల్ బి కాల్డ్ ఎలిమెంట్ కాంటెంట్. మళ్ళీ ఈ హోల్ పార్ట్ని మనం ఎలిమెంట్ అంటాం. ఈ ఒక్క పార్ట్ని ట్యాగ్ అంటాం. H1 ట్యాగ్, H2 ట్యాగ్, H3 అలా వీటన్నిటిని ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దిస్ బ్రేసెస్ విల్ కాల్ యాజ్ ట్యాగ్స్. దెన్ దిస్ విల్ బి కాల్డ్ ఎలిమెంట్ కాంటెంట్. దిస్ హోల్ బ్లాక్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎలిమెంట్. అందరికీ అర్థమైంది కదా ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి అనేది. స్టూడియో సాఫ్ట్వేర్ సార్ ఇది? విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఓపెన్ సోర్స్ వర్షన్. ఓకే సార్, ఇది వచ్చి ఫార్మాటా సార్? స్టార్టింగ్ డాక్ టైప్ HTML. యా, ఇప్పుడు యా, ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ స్టార్టింగ్ HTML కోడ్ వచ్చి వర్షన్ని స్పెసిఫై చేస్తుంది.
ఈ వర్షన్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఇక్కడ పేజ్లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వట్లేదు. ఒకవేళ దీన్ని రిమూవ్ చేసినా కానీ మనకి ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే అది హెచ్టిఎంఎల్ వర్షన్ని స్పెసిఫై చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం HTML5లో ఉన్నాం. ద లేటెస్ట్ వర్షన్ ఈస్ HTML5. Before to that, we do had some HTML4 version syntax. So it will specify the browser which version we are using, and this will be the language HTML, which language this page has been serving. సో ఇదంతా మనకి ఎస్ఈఓ రిలేటెడ్ వస్తుంది. ఎస్ఈఓ అంటే మనం ఇప్పుడు గూగుల్లో ఏమైనా సెర్చ్ చేయగానే మనకి దాని రిలేటెడ్ రిజల్ట్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు అమెజాన్ అని సెర్చ్ చేద్దాం. అమెజాన్కి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎలా వస్తుంది అంటే మనకి సెర్చ్ ఇంజన్స్ మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలిగే కాంటెంట్ ఇవి ఇందులో ఉంటుంది హెడ్లో. ఇవి ఈ హెడ్లో ఉండే కోడ్ని పాస్ చేసుకుంటుంది సెర్చ్ ఇంజన్. మనకి ఇప్పుడు Amazon.inకి వెబ్సైట్కి Amazon.in అనే టైటిల్ ఉంది. ఆ టైటిల్ వచ్చి ఇక్కడ ఇచ్చి ఉంటాడు. ఇలా ఇది హెడ్ గురించి మనం లేటర్ క్లాసెస్లో మనం నేర్చుకుందాం డీప్గా. బట్ ఫర్ టుడే ఓన్లీ వీ విల్ లెర్న్ అబౌట్ దిస్ ట్యాగ్ అండ్ ఎలిమెంట్స్ కాన్సెప్ట్. ప్రతి ఎలిమెంట్కి మనకి స్టార్ట్ ట్యాగ్ ఎండ్ ట్యాగ్ ఉండాలి అనుకున్నాం కదా. ఒకవేళ ఎండ్ ట్యాగ్ లేకపోయినా కానీ అది వర్క్ అవుతుంది చూడండి. కానీ వై డూ వీ నీడ్ టు యూజ్ ఎండ్ ట్యాగ్ అంటే లైక్ ఒక ట్యాగ్ యొక్క కాంటెంట్ వేరే ట్యాగ్కి వెళ్ళకూడదు, అంటే వేరే కాంటెంట్తో మర్జ్ అవ్వకూడదు అనే ఉద్దేశంతోనే మనకి ఎండ్ ట్యాగ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇది హెడ్డింగ్ 1, హెడ్డింగ్ 2 అని. సార్ ట్యాగ్ అంటే ఏంటి సార్? ట్యాగ్ మనం దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే ఒక కాంటెంట్ని బైండ్ చేయడానికి ట్యాగ్స్ యూజ్ చేస్తాం. కాంటెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇండియా వాన్ ద మ్యాచ్ అని ఉందనుకో, ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా దీన్ని ఇవ్వలేము. ఇస్తే ఏమవుతుంది అంటే దానికి ఏదో ఒక డిఫాల్ట్ ఫార్మాట్ అప్లై అవుతుంది. కానీ ఎప్పుడైతే మనం స్పెసిఫైడ్ ట్యాగ్ బిట్వీన్ ద ట్యాగ్స్ ఇస్తామో, ఇప్పుడు పీ కంటెంట్ అనుకోండి, పీ ట్యాగ్, ఇప్పుడు మనకి పీకి సంబంధించిన స్టైల్స్ అన్నీ అప్లై అవుతాయి. కాబట్టి ఎవ్రీ కాంటెంట్ షుడ్ బి బైండ్ బిట్వీన్ ద ట్యాగ్స్. ఇప్పుడు మనకి ఈ ఇండియా వాన్ ద మ్యాచ్ అనేది టైటిల్ లాగా రావాలనుకోండి, H1 పెడతాం. సో చూడండి, ట్యాగ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కీవర్డ్స్. కీవర్డ్స్ అంటే ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది కదా, ఇక్కడ బాడీ ఉంది, ఇది ఒక కీవర్డ్. బాడీ అంటే ఇంకా బాడీ అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే ఒక ట్యాగ్ వచ్చి ఒక స్పెసిఫిక్ ఇష్యూని స్పెసిఫై చేస్తుంది.
అలానే ఈ ట్యాగ్స్ వచ్చి మనకి సెర్చ్ ఇంజన్కి కానీ గైడ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి అక్కడ రిజల్ట్స్లో మనకి అమెజాన్ 3-4 రిజల్ట్స్ కనిపించింది కదా. ద సేమ్ వే ఇక్కడ ఎలా, ఇక్కడ యువర్ అకౌంట్ అమెజాన్ పే హోమ్ అండ్ కిచెన్ అని ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు అలా రావాలంటే మనకి యూఎల్ అన్ఆర్డర్డ్ అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్లో ఇలా పెడతారు వాళ్ళు కంటెంట్లో. సో వాళ్ళు మళ్ళీ దీన్ని స్టైలింగ్ చేస్తారు ఇలా రావడానికి ద సేమ్ వే. సో వాళ్ళకి సెర్చ్ ఇంజన్లో రిజల్ట్స్ అనేవి అలా వస్తూ ఉంటుంది. ఎలిమెంట్స్ వరకు అందరూ క్లియర్గా ఉన్నారా? ఎలిమెంట్స్ అంటే అర్థమైందా మీకు? సార్ వన్స్ అగైన్ ఒకసారి చెప్తాను. ఓకే. Element is nothing but that starts with a tag and with some content and ends with a tag. This is called element. అంటే ఒక ట్యాగ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ కంటెంట్ అండ్ ఎండ్స్ విత్ అన్ ఎండ్ ట్యాగ్. సో దిస్ హోల్ బ్లాక్ విల్ బి కాల్డ్ అన్ ఎలిమెంట్. ఈ హోల్ బ్లాక్ విల్ బి కాల్డ్ అన్ ఎలిమెంట్. ఎన్ని ట్యాగ్స్ అయినా సరే, ఎన్ని ట్యాగ్స్ అయినా ఉండొచ్చా? H1 H2 H3 H4 అట్లా Hn వరకు? Hn వరకు లేదు, H1 to H6 ఓన్లీ ఇది హెడ్డింగ్స్కి ట్యాగ్స్. ఓకే, అంటే లిమిట్ అది 1 to 6 వరకు ఉండొచ్చా? 1 to 5? యా ఎస్, 1 to 5 వరకు. ఆ తర్వాత H1 నుంచి దాని డిఫరెన్స్ ఓకే. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఎలిమెంట్ వరకే చెప్తున్నా, వాట్ ఈస్ అన్ ఎలిమెంట్, ఆ ఎలిమెంట్ వరకే. నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్స్కి పారాగ్రాఫ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు వాటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ అనేవి చెప్తాం. ఓకే, ఎలిమెంట్ వరకే అందరూ క్లియర్ కదా? ఓకే, నెక్స్ట్ మనం యాట్రిబ్యూట్స్కి వెళ్దాం. యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఒక ఎలిమెంట్కి మనం ఏవేమి ప్రాపర్టీస్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయో మనం చెప్తాం. అంటే ఇప్పుడు H1కి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఏమి యాట్రిబ్యూట్స్ లేవు, బట్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ డిఫాల్ట్ యాట్రిబ్యూట్స్. క్లాస్ అని, స్టైల్ అని, ఇలా యాట్రిబ్యూట్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్ని ఎలిమెంట్స్కి. ఇవి డిఫాల్ట్ యాట్రిబ్యూట్స్, మనం ఎక్స్టర్నల్గా స్పెసిఫై చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఏ ట్యాగ్ తీసుకొని చెప్తా మీకు. ఇక్కడ మీకు ఏ వచ్చి యాంకర్ ట్యాగ్. ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళడానికి, వేరే పేజ్ ఓపెన్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు గూగుల్ అని క్లిక్ చేయగానే మనకి గూగుల్ ఓపెన్ అవుతుంది కూడా. ఇలా దీనికి యూజ్ చేస్తాం ఏ ట్యాగ్. కానీ ఇప్పుడు ఏ ట్యాగ్ని ఇక్కడ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మీకు యాట్రిబ్యూట్స్ గురించి చెప్పడానికి యూజ్ చేసాం. యాట్రిబ్యూట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్. అర్థమైంది? ఇప్పుడు ఏ ట్యాగ్కి ఏం ప్రాపర్టీ ఉంది? హెచ్రెఫ్ అనే ప్రాపర్టీ ఉంది. ఈ హెచ్రెఫ్ ప్రాపర్టీని మనం యాట్రిబ్యూట్స్ అంటాం. Attributes will provide an additional information about elements and always specified in a start tag only. ఇప్పుడు ఈ ఏ ట్యాగ్కి ఇది అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇస్తుంది. ఏమని? ఈ గూగుల్ని క్లిక్ చేయగానే మనం ఈ యూఆర్ఎల్ని ఓపెన్ చేయి అని చెప్తున్నాం. అండ్ ఇట్ విల్ బీ ఆల్వేస్ ఇన్ ఏ స్టార్ట్ ట్యాగ్ ఓన్లీ. మనం ఈ యాట్రిబ్యూట్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ ఎండ్ ట్యాగ్లో ఇవ్వలేం, అది ఇన్వాలిడ్ ఫార్మాట్. సో ఇట్ వోంట్ యాక్సెప్ట్ దీస్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఇన్ ఏ ఎండ్ ట్యాగ్.
So always keep them in a start tag only. And this attributes will have key value pairs. Key value pairs ante key will be href, the attribute name, and value will be the value we have provided to the attribute. సో ఇది మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి టార్గెట్ ఉంది. టార్గెట్ యాట్రిబ్యూట్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఇంకో అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తుంది. ఏమని? బ్లాంక్ అని. బ్లాంక్ అంటే ఇట్ విల్ ఓపెన్ ద పేజ్ ఇన్ ఏ న్యూ ట్యాబ్. సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ దిస్, ఇక్కడ మనకి న్యూ ట్యాబ్కి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. అంటే న్యూ ట్యాబ్లో ఈ గూగుల్ని ఓపెన్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ యాట్రిబ్యూట్స్. యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే మీకు అర్థం అవ్వాలి. యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఒక ట్యాగ్కి మనం అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇస్తున్నాం యాట్రిబ్యూట్స్ ద్వారా. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ టు రిమెంబర్ ఈజ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఆల్వేస్ బీ ఇన్ స్టాట్ ట్యాగ్ ఓన్లీ. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇక్కడ ఆల్వేస్ వీఆర్ యూజింగ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఇన్ ఏ స్టార్ట్ ట్యాగ్. ఇది కంప్లీట్ థింగ్ ఇన్ యాట్రిబ్యూట్. ఇది యాంకర్ లింక్ సంబంధించిన యాట్రిబ్యూట్స్. మనం 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇమేజ్కి సంబంధించిన యాట్రిబ్యూట్స్ చూద్దాం. ఇమేజ్కి మనం ఇమేజ్ ఆల్వేస్ ఎండ్స్ ఇన్ ఏ స్టార్ట్ ట్యాగ్ ఓన్లీ. దీన్ని మనం చూడండి, ఇక్కడ ఇమేజ్కి మనం సపరేట్ ఎండ్ ట్యాగ్ ఇవ్వట్లేదు. ఇలా కొన్ని ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి. మనం ట్యాగ్స్ గురించి నేర్చుకున్నప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్ గురించి నేర్చుకుందాం. ఇప్పుడు ఎస్ఆర్సి అనే యాట్రిబ్యూట్కి వాల్యూ ఇద్దాం. అండ్ చూడండి, ఇప్పుడు మనకి మనం యాట్రిబ్యూట్లో byteup.com, ఆండ్రాయిడ్ క్రోమ్ ఈ ఇమేజ్ పాత్ ఇచ్చాం. ఇమేజ్ పాత్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఇమేజ్ ట్యాగ్కి మనం సోర్స్ అనేది ఇస్తున్నాం. ఈ సోర్స్ని ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది ఇమేజ్ ట్యాగ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం చూడొచ్చు. మరి ఈ ఆల్ట్ ట్యాగ్ కనిపించలేదు అని చెప్తున్నారు కదా. ఈ ఆల్ట్ ట్యాగ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, ఆల్ట్ యాట్రిబ్యూట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే whenever the browser unable to display this image, in that time it will show the alternative alt. This alt attribute will be shown. ఇప్పుడు మీకు అది చూపించాలి అంటే చూడండి, ఇప్పుడు ఈ బ్రౌజరు ఈ ఇమేజ్ని అనేబుల్ టు షో అనమాట ఇప్పుడు. సో ఇట్స్ డిస్ప్లేయింగ్ ద ఆల్టర్నేటివ్ ప్రాపర్టీ. దట్ మీన్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ గివెన్ టు ద ఆల్ట్ attribute. సో ఇట్స్ షోయింగ్ అప్ byteup. సి ఇలా యాట్రిబ్యూట్స్ అనేవి యూజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఇమేజ్ ట్యాగ్కి 2 యాట్రిబ్యూట్స్ ఇచ్చాం. ఒకటి సోర్సు, ఇంకోటి ఆల్టర్నేటివ్. దీన్ని మామూలు ప్రొనౌన్సియేషన్ వచ్చి ఆల్టర్నేటివ్ అంటారు, ఆల్టర్నేటివ్ టెక్స్ట్ అని. సో ఇట్ విల్ బి ఆల్ట్. సో కరెంట్లీ ఇట్స్ షోయింగ్ ఓన్లీ టెక్స్ట్. ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ దిస్ blocking, again it will show the image only. So these alternative tags are most useful coming to user experience.
సో ఇది యాట్రిబ్యూట్ అనేది మనకి సెర్చ్ ఇంజిన్ పరంగా కానీ యూజ్ అవుతుంది. యూజువల్లీ సెర్చ్ ఇంజిన్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే దే వోంట్ క్రాల్ ద ఇమేజ్, అంటే అవి ఇమేజ్ని సెర్చ్ చేయలేవు. సో ఇట్ విల్ యూజ్ దిస్ ఆల్టర్నేటివ్ యాట్రిబ్యూట్ టు సెర్చ్ త్రూ ద ఇమేజెస్. అంటే ఇప్పుడు నేను గూగుల్కి వెళ్ళి బయట పని సెర్చ్ చేస్తే ఈ ఇమేజ్ని షో చేస్తుంది. అదే నేను వెళ్ళి ఇలా ఆండ్రాయిడ్ క్రోమ్ అని సెర్చ్ చేసిన ఈ ఇమేజ్ షో అవ్వదు. సో దిస్ ఇస్ ద attributes for image. We do have many more. One is width, like how much width it should be. See, and height attribute. So like yeah, attributes concept అర్థమైంది కదా. Anything doubt in attributes? Anyone? యాట్రిబ్యూట్ ఓకే, బట్ ఇమేజ్ లో డౌట్ ఉంది. Yeah. ఇప్పుడు ఇమేజ్ అనేది నువ్వు ఆన్లైన్ లోనే తీసుకున్నావు కదా. Yeah, yeah. సో నా ల్యాప్టాప్ లో ఉంది, నా సర్వర్ లో ఉంది. సో ఆ ఇమేజ్ ఎట్లా షో చేయడం? ఈ ఇమేజ్నా? ఓకే. ఇప్పుడు ఇమేజ్ నువ్వు లింక్ తీసుకొని దీంట్లో బిల్డప్ చేసినావు. అవును. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఆన్లైన్ లో కాకుండా నా సిస్టమ్ లో ఉంది ఆ ఇమేజ్ అనేది, దాన్ని ఎట్లా షో చేయడం? దానికి ఈ సోర్స్ అనే యాట్రిబ్యూట్ ఏం చేస్తుంది అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పాత్ టు ఫైల్. పాత్ టు ఫైల్ అంటే ఇప్పుడు మీ సిస్టంలో ఏముంటుంది, ఒక సెకండ్ మీకు రియల్ టైం చూపిస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ ఉంది కదా బయట ఇమేజ్. సో మనం పాత్ ఇస్తున్నాం చూడండి. ఇప్పుడు ఇట్ షుడ్ షో మీద సేమ్ ఇమేజ్. చూడండి ఆ సేమ్ ఇమేజ్ మనకి షో అవుతుంది ఇక్కడ. మనం ఇక్కడ పాత్ ఇస్తే ఇప్పుడు మన ఫైల్ సిస్టమ్ కానీ మీరు విండోస్ యూజ్ చేస్తుంటే విండో బేస్డ్ పాత్ ఇవ్వండి, లైనక్స్ యూజ్ చేస్తుంటే లైనక్స్ బేస్డ్ పాత్ ఇవ్వండి, బట్ పాత్ విల్ బి సేమ్. ఇప్పుడు మనం డే 1లో ఉన్నాం, డే 1లో పెట్టా దాన్ని. I have moved now. See, now it's not showing. See, now it's loading. Path to parent and again path to parent, then the file name. Yeah. ఓకే, దీన్ని బట్టి మనకి ఇప్పుడు యాట్రిబ్యూట్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది క్లియర్ అందరికీ కదా. ఎనీవన్ వాంట్స్ టు నో మోర్ అబౌట్ యాట్రిబ్యూట్స్? సార్ యాట్రిబ్యూట్ అనేది ఎస్ఆర్సి సోర్స్ సార్. ఎస్ఆర్సి అంటే సోర్స్. యా, ఎస్, సోర్స్ అంటే సోర్స్ అనేది ఒకటే ఉంటుందా సార్ అట్లా? సోర్స్ అనేది మనకి సోర్స్ సెట్ ఉంటుంది, ఎస్ఆర్సి సెట్ అని. ఆ సెట్లో మనం మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు. కానీ బట్ ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ లైక్ we need you to understand about the attributes only, but later on when we move deep dive into image element, we will go through each and every attribute of image element. So image element ki attributes అనేవి చాలా ఉంది. ఎస్ఆర్సి సెట్, సోర్స్ సెట్, ఆల్టర్నేటివ్, ఇలా మల్టిపుల్ అట్రిబ్యూట్స్ గురించి మనం డీప్ డైవ్ చేస్తాం వన్స్ వీ గెట్ ఇన్ టు దట్ ఎలిమెంట్. అర్థమైంది కదా.
స్టార్టింగ్ కొంత డిఫికల్ట్గా చూస్తూ ఉంటే. ఓకే. ఓకే సార్. మొత్తం HTML సార్ అది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏది స్క్రీన్ అంతా కూడా HTML సాఫ్ట్వేర్ సార్. ఇవంతా HTML మొత్తం. హలో వినిపిస్తుందా మీకు? వాయిస్ కట్ అవుతుంది సార్. ఓకే. అందరికీ కట్ అవుతుందా మీకు మాత్రమేనా అని తెలియట్లేదు. వినిపిస్తాను. క్లియర్గానే వినిపిస్తుంది కదా? ఓకే. సార్ ఓకే. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ మెకానికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సార్. ఓకే. రీజన్ నో ఇష్యూస్. మెకానికల్ అయినా ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా పర్లేదు. నేను మొత్తం క్లియర్గా చెప్తున్నా మీకు. లైక్ ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ని నేను ప్రెస్ చేసి చెప్తున్నా. అంటే ఇంతకుముందు ఎలిమెంట్స్, నౌ యాట్రిబ్యూట్స్, ఇలా ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించిన కాంటెంట్ మాత్రమే అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. లైక్ మీకు ఒకవేళ మోర్ దెన్ తెలిసి ఉన్నా కానీ మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. నో ఇష్యూస్. అందరూ నేర్చుకుంటారు. అందరూ స్టార్టింగ్ నుంచే వచ్చింది. సో యా, యాట్రిబ్యూట్స్ అందరికి క్లియర్ కాబట్టి నేను నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్స్కి మూవ్ అవుతున్నా. హెడ్డింగ్స్ అనేవి మనకి మెయిన్గా 6 టైప్స్ ఉంటుంది. హెడ్డింగ్స్ ఇప్పుడు మనం చూస్తే హెడ్డింగ్స్ అనేవి మనకి కాంటెంట్ని పారాగ్రాఫ్ నుంచి డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. మనకి మామూలుగా మనం నోట్స్ రాస్తున్నా కానీ హెడ్డింగ్ ఒక ఇంక్తో, మళ్ళీ దాని ఆన్సర్ సెక్షన్ ఇంకో పెన్తో కానీ రాయడం జరుగుతుంది కదా. ద సేమ్ వే HTML ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ హెడ్డింగ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ పారాగ్రాఫ్ ఎలిమెంట్స్. హెడ్డింగ్ని పారాగ్రాఫ్తో డిఫరెన్స్ చేయడానికి మనకి హెడ్డింగ్స్లో 6 టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఉంది. H1, H2, H3, H4, H5, H6 అని. ఇందులో ఈచ్ ఎలిమెంట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఫాంట్ సైజ్ అండ్ ఫాంట్ కలర్. సో అది మిగతా హెడ్డింగ్స్తో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తుంది. హెడ్డింగ్ 1 అనేది ఒక పేజ్కి ఒకటి మాత్రమే ఉండాలి. హెడ్డింగ్ 2, హెడ్డింగ్ 3, 4, 5, 6 కెన్ బి మెనీ నంబర్స్. H2 అనేది ట్వైస్ ఉండకూడదా? ఉండొచ్చు. H2 అనేది ఉండొచ్చు, కానీ H1 మాత్రం H1 అనేది 1 టైమే ఎందుకు ఉండాలంటే ఇది ఒక పేజ్ టైటిల్ లాగా, ఒక చాప్టర్ టైటిల్ లాగా. ఇప్పుడు మనం ఒక చాప్టర్కి ఒకే టైటిల్ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు ఈ పేజ్కి మల్టిపుల్ H1 ఇచ్చామనుకో, బ్రౌజర్ కాంట్ అండర్స్టాండ్. అంటే బ్రౌజర్ అర్థం చేసుకుంటుంది, కానీ మీరు సెర్చ్ ఇంజన్ ఎలా ఆలోచిస్తుంది అంటే ఈచ్ పేజ్ షుడ్ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 H1 ఎలిమెంట్ అలా ఆలోచిస్తుంది. ఎవరు? సెర్చ్ ఇంజన్ అంటే గూగుల్ ఎలా ఆలోచిస్తుందంటే ఒక పేజ్కి ఒక H1 ఎలిమెంట్ మాత్రమే ఉండాలి అని వాళ్ళు వాళ్ళ రూల్స్లో పెట్టుకొని ఉంటారు. సో nobody will use more than 1 H1 element in the industry. So H2 can be many, H3 can be many. అలానే H5.
మళ్ళీ H7 అనేది లేదు మనకి. చూడండి. ఎందుకంటే ఎర్రర్స్ని HTML క్యాచ్ చేయదు, డైరెక్ట్గా చూపిస్తుంది. ఇది ఒక కస్టమ్ ట్యాగ్ అని HTML అనుకుంటుంది. సో ఇట్ విల్ షో, బట్ దేర్ ఈస్ నో H7 ట్యాగ్. ఇక్కడ చూడండి, మనకి ప్రతి ట్యాగ్కి ఒక లెవెల్ ఆఫ్ స్టైలింగ్ అనేది అప్లై అయింది. ఫాంట్ సైజు డిక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది H6 వరకు. సో ఇది హెడ్డింగ్స్. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్కి వెళ్దాం. పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ వచ్చి మనం పీ ట్యాగ్తో డిఫైన్ చేస్తాం. ఇది జస్ట్ సింపుల్ ట్యాగ్స్ అనేది మనం ట్యాగ్స్ వాటిలో స్పీడ్గా వెళ్తూ ఉంటాం. అంటే దెర్ ఈజ్ నో వ్యాలిడ్ పాయింట్ టు ఇన్వెస్ట్ టైమ్ ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్స్. హెడ్డింగ్స్, పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్స్ అనేవి మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతూ ఉంటుంది. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఏమి ఉండదు. ఇక్కడ అర్థమైంది కదా మీకు. H1, H2, H3, H4, H5, H6 ఇవి ఉంటుంది హెడ్డింగ్స్కి. పారాగ్రాఫ్కి ఒకే ట్యాగ్ ఉంటుంది. పారాగ్రాఫ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇంకా ఆ ట్యాగ్లోనే మీకు మీనింగ్ ఉంది. వై డూ వీ యూజ్ పారాగ్రాఫ్స్ అని. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఆర్టికల్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఆర్టికల్లో ఏం చేస్తున్నాడు, ఎండ్ ఆఫ్ JDU బీజేపీ అలయన్స్ ఇన్ బీహార్. ఇది మోస్ట్లీ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ H1 ట్యాగ్ ఓన్లీ. ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం గురించి కానీ మనకి సపరేట్గా క్లాసెస్ ఉంటుంది. ఎలా డీబగ్ చేయాలి, ఏ ఎలిమెంట్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అన్నది సపరేట్ క్లాస్ విల్ బి దేర్ ఫర్ దట్. డోంట్ వరీ. చూడండి, ఎండ్ ఆఫ్ JDU బీజేపీ అలయన్స్ ఇన్ బీహార్. ఇక్కడ మనకి చూడండి, H1 ట్యాగ్లో వాళ్ళు కాంటెంట్ని బైండ్ చేశారు. మీరు చూస్తే క్లియర్గా H1 ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఈ H1 ట్యాగ్ అనేది మనకి గూగుల్లో సెర్చ్ చేసినప్పుడు వచ్చింది. అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే మీరు క్లియర్గా, మనం ఎప్పుడైతే గూగుల్లో సెర్చ్ చేసామో న్యూస్ అని, చూడండి ఈ టైటిల్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ యూజింగ్ H1 ట్యాగ్ ప్రాపర్లీ ఇన్ ఏ డాక్యుమెంట్. అది క్లియర్గా అర్థమైంది కదా మీకు, H1 ట్యాగ్ ఎందుకు యూస్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ ట్యాగ్స్ కెన్ బి యాజ్ మెనీ యాజ్, బట్ దిస్ సెర్చ్ ఇంజన్ వోంట్ కన్సిడర్ దీస్ ట్యాగ్స్ ఫర్. ఐ కాంట్. రికార్డింగ్ అని ఉంటుంది. యా, ఎస్. యా, మీకు ఇక్కడ అర్థం కాకపోతే ఇక్కడే డైరెక్ట్గా అడగండి. లైక్ ఐ కెన్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏ లిటిల్ బిట్ మోర్ అన్నమాట. ఓకే, పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ గురించి అర్థమైంది కదా మీకు. దెర్ ఈస్ నథింగ్ టు అండర్స్టాండ్. యా, పారాగ్రాఫ్ ఎండ్ అయ్యి నెక్స్ట్ పారా నుంచి స్టార్ట్ చేయాలనుకో, అప్పుడెలా పారా స్టార్ట్ చేసావు, అది ఎండ్ అయిపోయింది. మనకి నెక్స్ట్ పారా, నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నో, there is no P1, P2, P3, P4, P5, only a single tag for paragraphs that should start and end with the content. So once we are done with the content, so we need to end this P tag. అందులో బ్రేక్ కూడా, అంటే
బ్రేక్ కానీ యూజ్ చేయొచ్చు. యూజువల్గా ఏమవుతుంది అంటే మనం ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక నోవెల్ కానీ తీసుకుంటే ఆ నోవెల్లో పేరా బై పేరా ఉంటుంది. మీరు చూస్తే ఒక ఈచ్ ఇప్పుడు 2 పేరాస్ ఉన్నాయనుకో, ఒక పేరా కింద ఇంకో పేరా, దెర్ విల్ బీ ఏ స్పేసింగ్ బిట్వీన్ దెమ్. సో బీ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే దెర్ విల్ బీ నో ఎక్స్టర్నల్ స్టైలింగ్ విల్ బీ అప్లైడ్. ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి, దీనికి స్పేసింగ్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది అంటే పారాగ్రాఫ్స్ యూజ్ చేస్తే. అదే బిఆర్ కానీ యూజ్ చేయొచ్చు. బిఆర్ ట్యాగ్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే బ్రేకింగ్ ద కంటెంట్, టు బ్రేక్ ద కంటెంట్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఫస్ట్ పేరాని బ్రేక్ చేసింది, కానీ దెర్ ఈజ్ నో డిఫాల్ట్ స్పేసింగ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. చూడండి, అంటే ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ పేరా, ఇది సెకండ్ పేరా. ఇక్కడ మీకు మీ మధ్యలో స్పేస్ తెలుస్తుంది విజువల్గా, మనం ఇంకో పేరా చదువుతున్నాం అనేది. కానీ బిఆర్ ట్యాగ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇన్ ద సేమ్ పేరా వీఆర్ బ్రేకింగ్ ద కంటెంట్ ఇన్ టు నెక్స్ట్ లైన్. అదే క్లియర్ కదా పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ గురించి. ప్రవీణ్, ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ బ్రేక్ డౌన్ చేయాల్సింది కదా. నెంబర్ 1 క్వశ్చన్. ఓకే, ఎలా క్వశ్చన్కి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం కదా, అప్పుడు పీ ట్యాగ్ తీసుకుందామా బ్రేక్ ట్యాగ్ తీసుకోవాలా? ఓకే, సెకండ్ నేను ఇక్కడ విజువల్గా చూపిస్తాను. క్వశ్చన్ అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ అంటే ఇది ఉంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళాలంటే ప్రవీణ్ అనుకోండి, ఇలానా లేకపోతే లైక్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకున్నాం. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ లైన్లో వాట్ యువర్ అడ్రస్ అలా రావు. ఓకే, ఇలానా? స్పేస్ ఉంది కదా, దాన్ని తీసేయాలంటే ఈ స్పేసింగ్ వచ్చి మనకి సిఎస్ఎస్లో వస్తుంది. ఓన్లీ ఇక్కడ ఈ హెచ్టిఎంఎల్ మన క్లాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు మీరు ఏం నేర్చుకోవాలి అంటే హెచ్టిఎంఎల్లో ఉండే కాన్సెప్ట్స్ మాత్రమే అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఇవి స్పేసెస్ రిమూవ్ చేయడానికి ఇవంతా సిఎస్ఎస్లో మనం చూస్తాం. ఇవి ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ సమ్ స్టైల్స్ డిఫాల్ట్లీ అప్లైడ్. అంటే ఇప్పుడు హెడ్డింగ్ 1కి ఫాంట్ సైజ్ అప్లై అయింది, మార్జిను, ప్యాడింగు, ఇలా కొన్ని స్టైల్స్ అనేవి అన్ని ట్యాగ్స్కి అప్లై అవుతూ ఉంటుంది. సో వీ డోంట్ వాంట్ కన్సిడర్ దోస్ స్టైల్స్ టాపిక్స్ హియర్. అంటే మనం హెచ్టిఎంఎల్ గురించి నేర్చుకుంటే సో వీ విల్ బీ మూవింగ్ ఫాస్టర్. అది నెక్స్ట్ స్టైల్స్ అంటే మనం డీప్గా వెళ్ళము ఇక్కడ. స్టైల్స్ అంటే ఇప్పుడు మన హెడ్డింగ్స్కి ఏం స్టైల్స్ అప్లై అయ్యిందో ఒకసారి చూద్దాం. స్టైల్స్ అంటే మీకు అర్థమైంది కదా. స్టైల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ తీసుకుంటే ఒక పర్సన్కి ప్యాంటు, షర్టు, గాగుల్స్, వాచ్ ఇవంతా ఒక స్టైల్ ఎలిమెంట్సే కదా. అలానే ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ స్టైల్స్ అప్లైడ్. ఆ స్టైల్స్ ఏంటంటే మనకి ఒక మనిషి పరంగా తీసుకుంటే క్లాత్స్, వీటిని స్టైల్స్ అంటాం. కానీ ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్కి వస్తే ఈచ్ ఎలిమెంట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ స్టైల్స్. దోస్ స్టైల్స్ విల్ బి ప్యాడింగు, మార్జిను, ఫాంట్ స్టైలు, కలర్ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్. వీటిని మనం స్టైల్స్గా చెప్తాం.
ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఈ హెడ్డింగ్ 1కి డిఫాల్ట్గా బ్రౌజర్ ఈ స్టైల్ అప్లై చేసింది. అంటే డిస్ప్లే బ్లాక్, ఫాంట్ సైజ్ వచ్చి 2 EM, మార్జిన్ బ్లాక్ స్టార్ట్, ఇలా ఇదే డిఫాల్ట్ స్టైల్. మనం ఇప్పుడు ఆ స్టైల్ని ఓవర్ రైట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఫాంట్ సైజ్ వచ్చి 2 rems ఇద్దాం, 3 rems, 4 rems ఇస్తే ఇలా. ఇప్పుడు మనం ఫాంట్ సైజ్ని మనం ఓవర్ రైట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా. ఇప్పుడు కలర్ని చేంజ్ చేద్దాం, బ్లూ పెట్టాం. ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఈ స్టైల్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంది, అర్థమవుతుంది కదా. ఇలా మెనీ స్టైల్స్ ఆర్ దే. ఫాంట్ ఫ్యామిలీ ఉంటుంది. ఫాంట్ ఫ్యామిలీ అంటే ఇప్పుడు గూగుల్లోకి వెళ్తే మనకు ఒకలాగా అనిపిస్తుంది చూడండి టెక్స్ట్, విజువల్ స్టూడియోలో ఒకలాగా అనిపిస్తుంది. ఇవంతా ఫాంట్ ఫ్యామిలీ కిందికి వస్తుంది ఇలా. ఇది స్టైల్స్ గురించి కాన్సెప్ట్. మళ్ళీ మార్జిన్ కానీ ఉంటుంది, మార్జిన్ 10 pixels పెడదాం. మనం దీన్ని ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్దీ మనకి ఇక్కడ స్పేసింగ్ అనేది పెరుగుతుంది చూడండి. సో ఇవి స్టైల్స్ గురించి. స్టైల్స్ గురించి మనం ఇంకా ముందు ముందు క్లాసెస్లో లైక్ మనం ఈచ్ స్టైల్కి మనం డీప్గా వెళ్దాం. సో ఇది స్టైల్స్ గురించి కాన్సెప్ట్. ఐ థింక్ ఫర్ టుడే we covered the schedule for today. మీకు ఎవరికైనా ఈ ఎలిమెంట్స్, యాట్రిబ్యూట్స్, హెడ్డింగ్స్, పారాగ్రాఫ్స్ ఒకసారి రివిజన్ చేసుకుందాం. ఎలిమెంట్ అంటే మనకి స్టార్ట్ ట్యాగ్తో స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ విత్ సమ్ కంటెంట్ అండ్ ఎండ్స్ విత్ ఏ ట్యాగ్. దిస్ హోల్ బ్లాక్ విల్ బి కాల్డ్ అన్ ఎలిమెంట్. Then attributes. ఇది యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఒక ఎలిమెంట్కి ఉండే ప్రాపర్టీస్ని మనం యాట్రిబ్యూట్స్ అంటాం. ఒక ట్యాగ్కి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసేదే యాట్రిబ్యూట్స్. And those attributes should be in a start tag only. అది attributes గురించి. నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్స్ will be H1 to H6. Each heading will specify some stylings. అండ్ పారాగ్రాఫ్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ చూసినట్టుగానే సేమ్. అండ్ స్టైల్స్ గురించి మనం ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాం. I think today we have covered a bit. So ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. వన్స్ we done with the doubt session, we'll wrap it up. సార్ ఇది HTTP విజువల్ స్టూడియో అన్నారు, అది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఇదంతా వస్తుందా సార్? ఇవంతా రాదు. నేను ఈ కోడ్ కానీ మీకు షేర్ చేస్తాను. ఈరోజు క్లాస్లో ఏమేమి జరిగిందో ఈ కోడ్ మొత్తం మీకు షేర్ చేస్తాను, లైక్ ఈవినింగ్ టైంలో. లేకపోతే ఈ కోడ్ వచ్చి ఇప్పుడు క్లాస్ అయిపోగానే షేర్ చేస్తా. రికార్డెడ్ వీడియోస్ విల్ బీ అవైలబుల్ ఫ్రమ్ ఈవినింగ్ ఓన్లీ. ఓకే. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే దెన్ బాయ్ అందరికీ. లెట్స్ కనెక్ట్ టుమారో. ఓకే.